primera plenaria de la tarde nos acompañan Travis Parker y Michelle Espinosa Clark. Ellos van a hablarnos de las intersecciones entre el sistema de justicia criminal y los servicios de salud mental en Puerto Rico, sus hallazgos, sus retos, sus oportunidades. Y este panel lo va a moderar la jueza de la región de Bayamón, Carmen Otero. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a comenzar por dar la presentación de quienes van a ser nuestros facilitadores en la tarde de hoy. You're following me? Este va a ser en español e inglés, porque Michelle habla español, luego Travis nos va a estar dando ¿verdad? Su parte en inglés. El que quiera buscar algún tipo de audífono, pues puede hacerlo. Igual las preguntas, él nos ha dicho que pueden hacer las preguntas en español. Cualquiera puede hacer las preguntas en español, que luego entonces a él se le traducen. Él no tiene ningún problema con relación a ello, así que siéntanse en la libertad. Bien, nos acompaña Michelle Espinosa Clark. Michelle Espinosa joined Policy Research Associates in January of 2022 as a project associate for the SAMHSA Gains Center. The Gains Center focuses on expanding access to services for people with mental and/or substance use disorders who encounter the justice system. Prior to joining, Mrs. Espinosa was the misdemeanor jail diversion team leader with the 11th Judicial Court of Florida Criminal Mental Health Project. Yo creo que ayer en la tarde, Lifeman se encargó de decírnoslos en varias ocasiones, que ella era parte, ¿verdad?, de ese grupo. She was responsible for coordination, administration, and supervision of program operations of the misdemeanor mental health programs. She has extensive history working with community stakeholders to help people access community-based mental health treatment and services so they might be diverted from the criminal justice system and jail. Michelle completed her bachelor's degree from Pennsylvania State University and earned her master's degree in public administration from Nova Southeastern University. She's a certified person-to-person case manager, a RAP action facilitator, and a certified SOAR entitlement specialist. Mrs. Espinosa is also certified to provide sequential intercept model, mapping workshops, and train the trainer workshops for trauma training for criminal justice professionals. Y es lo que va a estar haciendo, ¿verdad?, en la tarde de hoy, unido a lo que hicimos en verano, ¿verdad?, aquí en Puerto Rico en el Tribunal Supremo. Tenemos la dicha de que nos acompañe en muy corto tiempo, primero haciendo la radiografía o la cartografía de lo que hicimos, ¿verdad?, en el Tribunal Supremo con varios de ustedes de los que están aquí acompañándonos en la tarde de hoy. Pero entonces luego los resultados, pues tenemos la dicha de que vienen a explicarnos los resultados que se dieron en ese mapping. Así que muy agradecida con Michelle por darnos de su tiempo y de su conocimiento. Travis Parker. Travis is a Program Area Director with Policy Research Associates, providing training and technical assistance services that draw on his extensive experience as a provider of behavioral health services in correctional facilities, and on his administrative expertise in behavioral health and managed care organizations. He previously served as the Vice President of System Transformation Tribal Liaison and Director of Clinical Services of Behavioral Health of Nebraska. Prior to his appointment, he was the Deputy Director of the Community Mental Health Center of Lancaster County, Nebraska, having also served as the Program Director for the Behavioral Health Jail Diversion Program and the Emergency Services, Homeless and Special Needs Department. Mr. Parker has completed mental health and suicide prevention training with almost 40 sheriffs and municipal police departments in 16 Nebraska counties in the southeastern part of the state, and he also served as a crisis response counselor offering intercept diversion opportunities to those counties' communities. Mr. Parker has co-authored 3 articles published in the American Jails,
1 article in Behavioral Science and the Law, and 1 article in Prison Journal. He has assisted the communities of Omaha, Nebraska, Kearney, Nebraska, Iowa in launching post-booking jail diversion programs. Mr. Parker has also worked with County South Dakota to implement the Intercept Community Triage Center. He completed his MS in Counseling Psychology from the University of Kansas and is licensed as an independent mental health practitioner and certified professional counselor in Nebraska. De igual manera, Travis estuvo con nosotros los pasados meses y regresa, ¿verdad?, un poco a explicarnos lo que es este proceso de mapping o de cartografía en Puerto Rico. Así que gracias, Travis, por estar con nosotros y adelante. Good afternoon, everyone. Thank you for those kind introductions, Judge Otero. It's a real honor for Michelle and I to be with all of you this afternoon. We had the pleasure of being here in San Juan, June 15th and 16th, to represent our organization, Policy Research Associates. You can see a little bit of information about it there. We're located in upstate New York, just right outside the capital of Albany, New York is where our office is at. And we're also here to represent the Technical Assistance Center that brought us here in June for the Sequential Intercept Mapping Workshop that we're going to talk to you about today, as well as the opportunity to come back and present at this summit. And that is the SAMHSA, Substance Abuse and Mental Health Services Administration Gain Center for Behavioral Health and Justice Transformation. So we thank SAMHSA for its support of this effort, both the mapping workshop and bringing us here for the summit to present and spend a little time with you all today. So I'm going to talk, as Judge Otero said, a little bit about what happens when we go out and use the sequential intercept model to conduct the day-and-a-half workshop like we did in San Juan back in June. The focus of the sequential intercept workshop is on men and women, so we're talking about adults. We do have other mapping workshops that focus on youth, some that focus on veterans or other special populations, but this one is specifically focused on men and women with serious mental health issues who oftentimes have many co-occurring disorders, including substance use, and we'll talk about some of those other comorbid health issues that people commonly have that we work with day in and day out, and they're either involved or at risk for involvement in the criminal legal system. When we actually conduct the workshop, what we are trying to do from a goals perspective of our organization is to accomplish several things during the day and a half together. The first one is we want to promote and support recovery for all. We believe at Policy Research Associates and at the SAMHSA Gain Center that recovery is possible for all human beings. One thing that we know is it just looks different for everybody. For some people, recovery has a sustained plateau period. For other folks, it might look more like a roller coaster, but we do believe that recovery is possible for all human beings. We want the workshops to focus on providing safety and quality of life for all, so this isn't just the folks that are the focus of the workshop, but that also means you, your family, your neighbors, your loved ones. As appropriate, we want to explore opportunities during the workshop where we can keep people out of incarceration and in the community, whether that's through some appropriate form of treatment, other services, or other supports that might be in place in our communities. We also want to provide adequate treatment while people are incarcerated in jail. And last but not least, we want to link people to appropriate and comprehensive community-based services. So here's what that doesn't mean. That doesn't mean that we take somebody and we put them in a treatment bed or a service slot just because there happens to be an opening somewhere. What we're talking about is identifying people's needs where they're at that moment in time, and then looking to connect them to the right services, treatments, and supports based on those needs. So why do we do this? Let's talk a little bit about the population of folks that on June 15th and 16th we focused on for a day and a half. One of the things that we know is when we take a public health issue in the general population and we look at the prevalence rate, whether that's
heart disease, whether that's cancer, whether that's serious mental health issues. And we then take those prevalence rates and we move into a population where folks are incarcerated. We know that those prevalence rates grow or get worse. So for example, you can see on this slide that 1 out of every 6, or 17% of the population, general population, has a serious mental health issue. 5%. When we move into a correctional setting, that number jumps up to 17%, or 1 out of every 6 people. So we have 1 out of 20 people in the general population, 1 out of 6 people in our local jails. To make that issue even more difficult, of those 1 out of every 6 people that have a serious mental health issue, 3 out of every 4 of them have a co-occurring diagnosable substance use disorder. So these are very complex issues that people are dealing with that you're serving day in and day out. We also know that as a society, we continue to use our jails inappropriately, particularly when it comes to folks who have substance use disorders. You can see that 8 out of every 10 people, or 80% of folks that are arrested, have tested positive for some sort of substance. Now that's just in those jails that do substance use testing on folks. So 8 out of every 10, or 80% of folks, have a diagnosable or have a substance use issue that they're testing positive for in jail. 63% of the folks that are incarcerated have a diagnosable substance use disorder. However, our jails only have the capacity across the United States to provide appropriate services for 1 out of every 5 of those folks. So that means 80% of the folks who test positive for substances, have diagnosable substance use disorders, are sitting in our jails day in and day out without any form of intervention to assist them before they're coming back into the community. So let's add another layer to this. Talked about mental health, we talked about substance use, now let's talk about trauma. We did a study at Policy Research Associates a few years ago with 20 jail diversion programs across the United States. These were all SAMHSA-funded jail diversion programs. And there were a couple of things that came out of a trauma study that we did with participants in those 20 jail diversion programs that caught us a little bit by surprise. One is, if you look at genders here, male and female trauma, we expected to see a higher rate of trauma in women who have been participants in those jail diversion programs than men. But as you can see in the columns here for men and women, the numbers are pretty comparable. The other thing that caught us by surprise was, if you look in the current column when it comes to the trauma, you can see that 3 out of every 4 women and about 8.5 out of every 10 men were saying, I am being physically abused or sexually abused right now. All right, so we're not talking about just the lifetime histories of trauma here. The folks that you are serving, regardless of where you're at in the criminal legal system or the behavioral health systems, are experiencing trauma right now in their lives, and they're bringing that with them to the interactions that they have with you and your staff. So let's go a little bit deeper and add another issue, acquired brain injury. I'm not going to read this slide to you. I was just up in Minneapolis about 3 weeks ago at a state administrator's brain injury conference. Was listening to a gentleman from Minnesota who said 10% of the general population has an acquired brain injury. When we move into the criminal legal system, specifically where people are incarcerated, that percentage of folks with acquired brain injury jumps up to 50 to 80%, given the jail or the geography that they're in. So guys, we're talking about people who have serious mental health issues. We're talking about people who have diagnosable substance use disorders. We're talking about people who are experiencing trauma right now in their lives. And we're talking about people who, for the most part, probably have some experience with brain injury. That may be through domestic violence and blows to the head, or it may be for some other reason. But very, very complex issues that people are bringing. So how are these individuals that we're serving different from folks in the general population that don't have serious mental health issues? They're more likely to be homeless. You know that. They're more likely to have these co-occurring substance use disorders and mental health issues. They use a greater variety of high-cost services. They're more likely to have disciplinary problems while they're incarcerated. They're more likely to be unemployed, and they have more psychological impairments and longer lengths of stay while they're incarcerated. Again,
If you think of a person dealing with this as an onion, there are many, many layers to peel back before we are able to provide appropriate help. And oftentimes, incarceration is not the place where folks are going to receive appropriate help. So I want to talk to you quickly about the model itself, because I think it's important before we conclude this session today that you hear from Michelle and Judge Otero about what some of those outcomes were from June 15th and 16th when we spent the day and a half together. The sequential intercept model was created in 2005, first published in 2006 in a journal called Psychiatric Services. The creators of the model are Dr. Patty Griffin, who's a forensic psychologist in Pennsylvania, Dr. Mark Munitz, who's a forensic psychiatrist in Ohio, and then our former and now retired president, Dr. Hank Stedman. And what the model does is it looks at how people in the community, once they become involved in the criminal legal system, how they tend to move through 6 different intercepts that I'm going to talk with you briefly about in a fairly predictable, fairly linear fashion. However, one of the things that we know is if today Michelle and I get arrested and are charged with the same crime, however, I'm dealing with a serious mental health issue like, let's say, schizophrenia, chances are my journey through the criminal legal system is going to look a little bit different from hers, and it's also going to last a little bit longer. That could be for reasons like me having disciplinary problems while I'm in jail and extending my length of stay. That could be things like my defense attorney raising issues of competency with me, and me having to spend more time incarcerated waiting to have an evaluation done and waiting to maybe have my competency restored. So we look at where there are points across these 6 intercepts to appropriately divert or deflect people away from the criminal legal system and back into appropriate community-based services, treatments, and supports. If you think of these 2 systems, the criminal legal system and the behavioral health system, as a similar fable to the 5 blind men and the elephant, the fable goes something like this, the very shortened version of it. There are 5 blind men living in a village who want to know what it is that an elephant looks like. And they have these conversations about, I think it looks like this, I think it looks like that. And one day an elephant wanders into the village. So one man grabs the trunk and describes it as a thick, sinewy rope. Another man grabs the leg and describes it as a really rough, thick tree trunk. And what they realize after they go around and touch different parts of the elephant and describe them to each other is not only do they not have a better idea of what the elephant looks like, but now they're more confused than ever. And that's what this relationship can be like between the criminal, legal, and behavioral health systems, where if I'm not used to working in your part of the system or your intercept of the system, I don't know what happens to a person that maybe I saw earlier in the criminal legal system or behavioral health system, and now you're working with them later. So what the model and what the workshop does is it gives us a chance to get, in the case in June, when we got 60 people in the same room facing one another and talking to one another, sharing that when I use an acronym, here's what it means in my part of the system. When I use this word, here's what it means in that part of the system. And we start to understand each other's languages and cultures a lot better when we get everybody in the room and do one of these workshops. Michelle's going to talk to you about this when she goes through her portion of the presentation, but this is actually the final map that came out of that workshop together back in June, and we're really excited to, you'll see this in your folder if you have a folder in front of you. So at intercept 0, which is our first intercept, what I really want you to focus on here are 2 boxes, the crisis care continuum box in the middle and the 911 box off to the right. When we are doing a sequential intercept mapping workshop, what we want to know from folks is, do people who have mental health issues, do people who have substance use disorders, trauma, acquired brain injuries, and other things, when they are starting to experience a crisis in the community, do they even know what services are available to them? Do people know what these services that you see on the slide right here, and this is an ideal community with an ideal crisis care continuum that you see the services listed there, but do people or their family members or friends know what services are available to help? And I want to come back to this slide. Do they know how to access those services without calling 911?
because we know any time that a law enforcement officer begins to get involved in somebody who's experiencing a psychiatric crisis, the chances of an arrest and criminal legal system involvement go up. So Intercept 0 is crucial to the journey that the person is going to take. Do they know what the services are, and do they know how to access them without law enforcement involvement? This is an example of a mapping workshop that we did in Charlotte, North Carolina. It was a few years ago. But the reason it's really important to me that I get to share some best practices and some resources and examples with everybody in the room today, so you can see what it is that other communities are doing. What Charlotte did after their mapping workshop and discussion about Intercept 0 is they started to break out that crisis care continuum into, here's services that people can access when they're not quite in a full-blown crisis, and we want to prevent that from happening. And then it went to the next box. What happens if the person's in crisis, but it's not an emergency where maybe they need to go to the hospital? Then that next box, what happens when it is an emergency? Where can people go? And then just as importantly, what happens after the crisis has passed? What services do people get into? What treatment, what support, so that they can prevent the circle and the cycle back into the criminal legal system? It's also important to talk about 988 here, because if we want people to not call 911, we want to give them an option to call. And as many of you in the room are aware, last July of 2022, the federal government provided funding to help implement 988 hotlines in all the states and territories in the US. And so we know that each jurisdiction, each state is at different points of implementation. Some have really well-running 988 systems right now, where others are just trying to still get it up and running a little over a year later. But again, we need options to 911 and Intercept 0 if we want to steer people back towards services and away from law enforcement. When we actually move into Intercept 1, this is now where a law enforcement officer has to decide, am I able to help this person move back towards Intercept 0, back in the community, or do I have to make the decision to take them into custody and now book them into a local jail or holding facility? So it's really important, because one of the things that we do, and I'm going to come back to this here in a second, is you can see from this slide that we have many different law enforcement models and many different types of trainings that we now provide to law enforcement officers. The speaker before us talked about CIT, or crisis intervention teams. We also know that there are a lot of great trainings that go back and forth between behavioral health professionals and criminal legal system professionals. So it's just as important that we also train the 911 operators, because they're the first point of triage when a call comes in. They have to help ask the right questions so that they can dispatch or send out the right people to try to help, whether that's a CIT trained law enforcement officer, a mobile crisis response team, or someone else. But again, what this slide does, and you'll have access to this presentation, is it offers you some of the best practices that we see in communities across the United States in terms of specialized types of responses, co-responder models, specific training for law enforcement officers. And you can even see on this slide, many jurisdictions have some targeted populations in the community, whether that's folks who have low-level drug offenses, or human trafficking officers that work to help steer people away from human trafficking, from prostitution, and back into the community with community-based services, treatments, and supports. And we also see a number of homeless diversion specialty trained officers and programs. When we move into Intercept 2 now, we're no longer in the community. We have now moved into a setting where somebody has been taken into custody and booked into a local holding facility. So in Intercept 2, which is a really important intercept, and here's why. It lasts for probably the shortest amount of time compared to the other 6 intercepts. And here's what I mean by that. In my home community, if I were to be arrested and booked into jail at 12 noon, I'm going to be at arraignment, my first court appearance, tomorrow morning by 9 a.m. So if I'm going to get diverted in this intercept, there's a lot of information that has to not only be gathered about me, but also shared with players of the court in that very short amount of time to make an appropriate diversion decision. So here's why Intercept 2 diversion is so important. Once I get booked into jail, if I am at low risk to the community, if I spend even 2 to 3 days in jail,
I am 40% more likely to commit a new crime before trial. All right, so what Intercept 2 really focuses on here, and I wanna show this, is that 87% of the jails in the United States are owned by the counties that they are placed in. Of those jails that are owned and operated by the county, only 40% of them use some sort of a risk assessment to determine low, medium, or high risk to the community. What we know about most jails is that roughly 2/3 of the people that sit in the jails are pre-trial. They have not been convicted of anything, they have been charged with an offense. However, of those 40% of jails that use some sort of a risk instrument, what they find is that 60% of the people in their jails are low risk to the community. They're low risk for failure to appear. They are low risk to commit a new crime while they're out in the community. However, we continue to overcrowd our jails inappropriately so. So again, a number of resources for you. The Substance Abuse and Mental Health Services Administration has publications that are available to look at different kinds of screenings and assessments. We have recommendations for mental health screenings. We have recommendations for substance use screenings, traumatic brain injury screenings, and screenings for intellectual and developmental disabilities. And last but not least, it's also important to know that for your veteran population that is incarcerated, you can see on this website down here, this is a resource for facilities to use to look up if a person has a history of military service, because that helps to determine what kinds of services through Veterans Affairs or other organizations that the person would be eligible for. So again, we want to make sure that regardless of where you work in the criminal, legal, or behavioral health system, that when we come in and do a workshop, what we're doing is utilizing this model to bring best practices to light, because all of our communities have gaps and needs to better serve the population that we're talking about. So we want to bring best practices as well as resources for every community to use. The reason that we recommend these types of screenings up here that you see, and we created the Brief Jail Mental Health Screen at Policy Research Associates, but these are psychometrically sound, and what I mean by that is they're valid. They measure what they say they're going to measure, and they're reliable. The results are repeatable. They are also free and available in the public domain, so it wouldn't make any sense for me to come up here and say you should use one of these screening instruments. You book 20,000 people into jail each year, and it costs $10 to use each time you use it. We want to make sure that these are free, that they are reliable, and that they are valid. So very quickly, we move away from Intercept 2 and into Intercept 3, because now the decision has been made by the courts that this individual is going to stay in jail for a longer period of time. And so the things that we're really interested in when we use the model for a workshop is to take a look at what are the jail-based services that are now going to be available to people. So those could be things like what medications are available. That could be things like, are there group services? Is there individual counseling? Is there crisis intervention services? Just as importantly, though, in Intercept 3, and I know to many of you, are the specialty or treatment courts. So is a person who's going to be staying in jail for a longer period of time, are they eligible for any number of the treatment courts that you might have in your community? You can see from this slide from the National Association of Drug Court Professionals, was last updated in 2020 during the pandemic. But we know in the United States, we got our start, we got our genesis with drug courts. And you can see that is by far the largest number of specialty or treatment courts that we see in terms of numbers across the country. There are some wonderful newer types of specialty courts like reentry courts and other courts that are starting to grow in their numbers and targeting specific populations. And Intercept 3 is also where we take a hard look at competence to stand trial issues like I talked about earlier. Maybe the difference between me as a person with a serious mental health issue and Michelle without is the issue of if competency will get raised. And so
we have a special kind of mapping that just focuses on intercepts 2 and 3, where we look at a community's competency to stand trial, or how you raise competency within your court systems and what the flow is going to look like for people. This is also now where we start to talk about medication-assisted treatment for folks who have alcohol use disorders, opioid use disorders, and perhaps even tobacco or smoking cessation. So a lot of jails are now using medication-assisted treatment to help people before they're returning back to the community. Coming down the home stretch here in terms of the model. In Intercept 4, and I can't emphasize this enough, is where we start to look at not just reentry back into the community, but good reentry. And I'm gonna try not to be too dramatic about this, but I believe that good reentry truly is a matter of life and death for many people, and here's why. You can see 2 different studies up here. One of them was from 2007 in the New England Journal of Medicine. Another one was more recent in 2019 in Addiction Science and Clinical Practices. But really, what these 2 studies found were very similar. The highest risk to people when they are going back into the community is an unintentional drug overdose leading to death. So if you think about something like the booming use of opioids and fentanyl, what we are seeing is people who are going into their incarceration using those drugs at a certain level. Now they're not having access or as much access to it while they're incarcerated. And when they come back out, they're going back to using at that same level that they did prior to their incarceration, and their tolerance level is not as high. And so many people are dying from those unintentional drug overdoses. So we know that good reentry is very, very important to help save people's lives, to connect them with appropriate peer support, treatment services, trying to prevent suicide attempts as well as these unintentional drug overdoses. Again, we want to bring resources to bear. So we created the APIC model, assess, plan, identify, coordinate, of good reentry planning. And you find those elements, assess, plan, identify, coordinate, in these 10 areas on the reentry checklist that we created. And here are those 10 domains. So when a person is reentering into the community, we ask the jail or the prison reentry staff to help out and make sure that there is good planning surrounding these 10 areas. And again, this is a resource that is free to you if you want to use it in your work. So I'm gonna wrap up here with Intercept 5, and you can see at the end of this slide that we're coming back into the community now. And so we start to look at in Intercept 5 if the person's going to be re-entering under the supervision of probation or parole. The thing that I want to highlight here in Intercept 5 is you can see right here that of the total amount of people who are under some form of correctional supervision, when you add up the probation and the parole numbers, that comes to 67%, or 2/3 of the people under supervision back in the community. So it's really important, just like good reentry, that we have good supervision officers and good supervision practices to help people from recidivating back into the system. What many people don't know from the literature is that the #1 predictor when a person is under supervision in the community, the #1 predictor of whether they will unsuccessfully complete probation or parole is the relationship that they have with their supervising officer. Good relationship equals higher likelihood of not going back into jail or prison. Bad relationship is a higher predictor of recidivating back into the system. Again, things happen here in Intercept 5 that we want, when we're doing the workshop, for communities to be aware of in terms of resources that are really important to the sequential intercept model. We believe in the use of peer supports to help people in recovery. So people with lived experience who have been there and done that, coming alongside of individuals to say, I know my journey looks different than yours, but I want to walk alongside of you and be here to support you and help you however that looks. We know how important stable housing and supportive housing is to people's success in the community. We also know how difficult it is to obtain it for people who have histories of incarceration. We know that transportation is often a very high priority for communities because a lot of people have problems accessing transportation to the services that they need. Along the lines of utilizing peer support, wellness recovery action planning
helping an individual to identify, here's what my plan is when I start to experience a crisis, so I don't go back into a hospital setting and I don't go back into a correctional setting. So what this all boils down to, before I hand this off to Michelle, is regardless of which intercept a person is in, we're always trying to see, are there appropriate ways to circle them back to the appropriate treatment services and supports in the community and away from the criminal legal system where they're at. We do know and we do recognize, like it was talked about in the last session, there are some people who have to be incarcerated and should be incarcerated. But if you take a hard look at the data and the information that I shared, with 60% of the people in our jails right now today being low risk to the community, we know that there are better solutions, and we know that we continue to use our jails in ways that they were never meant to be used when they were created. Thank you. Michelle? Thank you, Travis. Un detalle que no le dije a la jueza que comparte con ustedes es que yo soy peruana, nací y fui criada allá y me mudé a los Estados Unidos a los 12 años. Así que, por favor, si mi español me olvidó alguna palabra, para que sepan, y viví en Miami por 16 años. Entonces, mi acento no es peruano, pero es ok, me entienden. Primero que nada, aquí tenemos un QR code que me dijeron que esa es la palabra en español también. En caso que no tienen su folder, o para las personas que se están uniendo con nosotros virtualmente para que puedan tener acceso a los materiales que les hemos dado el día de hoy. Lo primero que van a encontrar es el mapa que acaba de describir Travis. Y en verdad, cuando estuvimos aquí en junio, hubieron unos 55 personas, 51 creo que me dijo Juan, que participaron el primer día del taller. Y en verdad aprendimos mucho de los recursos que hay en Puerto Rico, que son muchos. Y otra cosa que aprendimos es que no todas las agencias saben de los recursos que existen. Y estos recursos que vamos a hablar son de 4 municipios, son de San Juan, Bayamón, Caguas y Carolina. Entonces, si ustedes no son uno de esos municipios, quizás no ven que sus agencias están representadas, y es porque no se pudo invitar a toda la isla, a todo el país, por causa que queríamos enfocarnos en solamente una parte pequeña para poder así mapear los servicios que existen. Si ven, van a ver que Línea Paz, por ejemplo, hace muchos servicios. AMSCA tiene una cantidad de servicios. Si entran a su website pueden ver que tienen muchas cosas disponibles para los ciudadanos. Pero hay que asegurarnos que también, por ejemplo, la policía, ellos saben cómo ayudar a personas a accesar esos servicios. Hay una manera de cómo podemos ayudarlos, que ellos, junto con pares, junto con profesionales de salud mental, están trabajando juntos para así desviar a las personas. En cada intersección hay una oportunidad de desviar a las personas a que no sigan entrando más allá del sistema judicial. Entonces queremos de verdad encontrar esas oportunidades lo más que se pueda. Otra cosa que se hizo fue establecer las prioridades para el cambio. Los participantes identificaron un conjunto de prioridades a partir de las brechas, los recursos y las conversaciones entre las agencias. Las prioridades son acordadas a través de un proceso de votación. Cada persona tuvo la oportunidad de votar por 3 prioridades para así desarrollar planes de acción en esas prioridades. En su folder van a encontrar las prioridades, y acá las tengo también. Y vieron que se identificaron unas 11 prioridades, pero se combinaron unas cuantas porque en sí llevaban al mismo punto. La primera fue educación, adiestramiento y colaboración entre agencias. Creo que hemos escuchado eso mucho ayer y hoy. Judge Leifman, que yo sé que muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de ir a Miami, él habla mucho de eso, habla mucho de la colaboración entre agencias. La verdad es que no, una sola persona no lo puede hacer, una sola agencia no lo puede hacer. Tienen que trabajar juntos y hay que encontrar la manera en comunicarse y hablar el mismo lenguaje. Entonces, los adiestramientos son muy necesarios. La segunda prioridad fue promover el servicio de apoyo de pares. Y en eso hay que definir qué significa eso, qué significa el apoyo de pares. Muchas personas lo definen diferente.
Entonces ustedes como una comunidad tienen que definir qué es eso y cuál es su rol, cuál es el ética, cuál es lo que ellos deben de hacer. Si están en una sala de drug court, si están en una sala de salud mental, si están en la comunidad, si están trabajando con correcciones, hay que definir esos roles para poder ayudarlos, que ellos también que tengan un éxito cuando están trabajando con personas. Y hay que apoyar a los padres que son especializados y certificados. El tercero fue equipos móviles de respuesta especializados. Yo sé que AMSCA tiene un par de equipos de crisis, Mobile Response Teams, entonces hay que saber cómo se puede usar ese recurso para, una vez más, ayudar a personas a desviarlos de que entren en la justicia criminal. La representación legal de la primera etapa del proceso judicial, la regla 6, aún estoy yo entendiendo todo ese proceso. Es un poquito complicado, pero me pareció muy interesante que no hay esa representación legal en esa etapa, que es muy importante, especialmente las personas que no entienden lo que está pasando, necesitan a alguien que se los explique o alguien que hable por ellos. Y la quinta fue iniciar programas de desvío, que en verdad yo me imagino que es la razón por la cual hemos escuchado mucho del modelo de Miami, que es lo que hacen, desvían a las personas y encuentran recursos en la comunidad. Y al igual que hubieron otras prioridades que aunque no se hicieron planes en ellos, aún los incluimos en el informe porque son importantes y fueron prioridades que otras personas pensaron que eran muy importantes. Y aunque no se hicieron planes, nosotros invitamos que si ustedes están interesados en hacer planes en ellos, que lo hagan. Los planes de acción, el propósito es crear un plan de acción específico para la comunidad con pasos de acción de ambos corto y largo plazo, y estos deben ser claramente definidos, alcanzables y priorizados que aborden las brechas generales que encontramos cuando estábamos haciendo el ejercicio de SIM. El plan puede ser perfeccionado y implementado por un grupo de profesionales interagenciales. Y si ven en su folder, este fue el primer plan. Me acuerdo, corrígeme, pero yo creo que este fue el grupo más grande que tuvimos ese día. Habían como creo que unas 12 a 15 personas que trabajaron en este plan. La razón por la cual yo decidí esta presentación en español también fue porque estos planes fueron creados en español. Yo no quería darles los que yo traducía a inglés porque merecen que tengan su trabajo como fueron escritos y desarrollados por las personas que lo hicieron. Aquí ven que ellos identificaron pasos de acción, quiénes son responsables de hacer eso y dieron un estimado para cuándo. Ahora, la jueza nos dirá después si ha habido algún proceso con estos planes, pero como ven, era crear una comité, intercambio de información entre agencias. Ella se ríe porque algunos sí tienen proceso y otros, honestamente, todavía no han empezado, pero es ok. Preparar directorio de servicios, presentar las lecciones y recomendaciones al Poder Ejecutivo. La segunda prioridad es el apoyo de pares, como ya dije. El apoyo de pares, ustedes escucharon ayer del proyecto de Miami, es la razón por la cual hay tanto éxito. ¿Okay? Antes no habían pares y la gente desarrollaba un montón de planes de regreso a la comunidad, pero no había una persona que los acompañara. Nuestro compañero de Bayamón también dijo que en Bayamón hacen eso, ¿correcto? Hay personas que ayudan a ellos que tienen que ir a una sala de espera, se sientan con ellos, le traen comida, los hacen que se sientan mejor en la situación que es muy difícil. Entonces eso es como un rol de los pares que en verdad ayuda mucho a las personas a no sentirse solos en una situación sumamente dolorosa, frustrante, no solo para la persona, pero para los profesionales también. Uno de los otros objetivos que decían es mucho la prevención y educación. Y es muy importante que hay que incluir a los pares en diferentes pasos de la estrategia de planes de acción. Tienen que ser parte, tienen que dar su perspectiva. Ellos han pasado por el sistema, ya sea el sistema de salud mental o ya sea el sistema de la justicia criminal. Y muchos de ellos van a ser honestos y les van a decir, esto no funciona. Aunque diga que esta es la póliza, cuando vas en práctica no lo es. Ellos te van a decir exactamente y te dan esa perspectiva para desarrollar póliza y desarrollar actividades que en verdad van a ayudar a las personas.
Ellos también dijeron que querían hacer visitas a diferentes facilidades, dijeron que querían ir a corrections, no estoy segura si han llegado a ir o no, pero es algo que ellos querían. Sí, qué bueno, ¿ves? Entonces eso es bueno porque aprenden el rol de las otras profesiones, no solamente basado en los que ellos hayan, la experiencia que ellos tuvieron como una persona que pasó por la cárcel, pero ahora entienden el rol del profesional. La tercera prioridad fue equipos móviles de respuestas especializadas. Como dijo Travis, de verdad hay muchas comunidades que usan diferentes servicios de esto, ya sea corresponder models, o sea, la correspuesta mutua con la policía y la profesión de salud mental. Y ellos van a situaciones y ellos son los que resuelven con la persona si hay una crisis, en vez de llamar solo a la policía, que sabemos que muchas veces eso complica más la situación. Y también decía que iban a evaluar otras comunidades para ver cómo ellos han podido llegar a implementar esto. Una vez más nos darán si hay algún tipo de proceso. La prioridad 4, representación legal en la primera etapa. Creo que escuché que hay conversaciones y que esperemos que en algún momento haya algún tipo de proceso con esto. Y uno de los objetivos fue tener acuerdos colaborativos entre las diferentes oficinas. Y la quinta prioridad es iniciar programas de desvío, que obviamente estamos aquí para hablar de eso. Esto es un paso grandísimo en ver que hay tanto apoyo de tantas diferentes personas y que ustedes tienen un tremendo compromiso. Yo lo veo una pasión muy grande para poder a todos. Creo que cada persona que estuvo aquí presentó alguna historia, ya sea personal o profesional, por qué ellos hacen este trabajo. O sea que yo sé que ustedes lo quieren hacer y lo van a poder hacer. No es de la noche a la mañana, como dijo Judge Lightman. El modelo de Miami es un éxito después de 23 años. O sea, toma tiempo. Ya van a haber muchas veces donde se van a frustrar porque quizás escuchan no bastante. Así que, por favor, hay que continuar en esa colaboración para iniciar programas de desvío. Las recomendaciones van a ver que son parecidas a muchos de estos planes de acción, porque lo que Travis y Maggie, que no vino esta vez, ella fue con nosotros, esto fue lo que nosotros vimos de nuestra perspectiva. No vivimos aquí, pero lo que vimos fue que es muy importante identificar dónde vivirá este trabajo. ¿Y qué significa eso? Es quién va a ser responsable de asegurarse que estos planes de acción se realicen, que hay algún proceso. Entonces hay que identificar un grupo de personas que van a hacer ese apoyo, ¿no? Porque a veces nuestros trabajos nuestros trabajos son difíciles y toman mucho tiempo y esto es extra, pero sabemos que el resultado sería muy bueno. Entonces hay que identificar quién nos va a ayudar. Y en el informe que nosotros entregamos hay muchos ejemplos de otras comunidades. Miami es una de ellas, pero hay otros condados en los Estados Unidos que dan diferentes ideas. Y como presentó mi compañero antes que yo, dijo, es posible, pero hay que ver qué funcionaría en la comunidad de ustedes basado en sus necesidades, basado en sus recursos y basado en lo que ustedes pueden cambiar. Hay cosas que pueden cambiar más rápido de lo que ustedes piensen. Es muy importante que vean a otras comunidades. En el reporte decimos que vean a unos condados en Texas, en Memphis, Tennessee, en New Orleans. Todos estos lugares tienen comités que están trabajando en esto y tenemos los links para que vean su trabajo y así ustedes pueden estudiar más de ellos. Yo creo que el informe lo van a compartir en algún momento, no estoy segura cuándo, pero tendrán la información. La segunda recomendación es desarrollar un continuum of care. No sabía cómo se decía eso en español, pero escuché ayer que alguien lo dijo sí o sí en español también. De crisis. Lo que yo escuché aquí fue en junio la ley 408, ¿correcto? Para mí me pareció que lo usan mucho y que hay que todos los interpretan diferentes, ¿no? Por lo que yo escuché de las personas que nos estaban conversando de las dificultades y de los retos que se encuentran todos los días.
Cuando yo escuchaba eso, yo escuchaba que muchas familias lo que ellos quieren es ayudar a la persona, quieren que en verdad encuentren algún tipo de servicio, de tratamiento, de intervención. La persona no está bien. Entonces hay que buscar soluciones a eso. Puede ser, por ejemplo, CIT, que yo estoy mirando a la persona que creo que me conversó de CIT, que en Arecibo están haciendo y que tienen planes o ya empezaron en otros municipios, creo que son 4 municipios. Entonces eso es muy bueno. Esos oficiales son personas que demuestran un interés en querer ayudar a las personas que tienen trastornos de salud mental. También hay que darnos cuenta que no todos los oficiales van a hacer CIT. Entonces hay que asegurarnos que hay algún tipo de entrenamiento continuo, no solamente cuando empezaron a ser un policía, sino que tienen que tener adiestramientos continuos de primeros auxilios de salud mental para asegurarse que ellos, si ellos tienen que responder a alguna situación, saben cómo hacerlo. Y una vez más, hay que darles opciones a quién pueden llamar, a dónde pueden llevar a las personas, cómo pueden acceder a tratamientos y servicios en la comunidad aquí. En el reporte, una vez más, van a ver diferentes ejemplos en Estados Unidos que usan diferentes modelos, como explicó Travis, para ver cómo ustedes podrían usar los recursos que ya tienen para poder ayudar a las personas que tienen algún tipo de crisis de salud mental. La tercera recomendación es integrar a la población de individuos con experiencia vivida, los pares, en los esfuerzos de programación del desvío de la cárcel o del hospital. Como dije, es muy importante que ellos sean parte de las conversaciones, de las decisiones, de los planes. Me dio mucha alegría ver que hemos visto un par de pares ayer y hoy que han compartido su experiencia, porque es importante escucharla y saber y darnos esa motivación de por qué hacemos este tipo de trabajo y saber que sí hay una solución. Y como ya han dicho muchos, esto no quiere decir que todo el mundo debe salir de la cárcel o de la prisión, pero los que no deben de estar ahí, no deben de estar ahí. Hay que encontrar una manera de ayudarlos. Y la última recomendación es desarrollar estrategias de detección y desvío más formales y coordinadas. Ahora, la jueza me estaba tratando de explicar cómo funciona aquí arraignment. Aún estoy confundida, pero por lo que ella me explica, es algo que pasa diario y puede pasar hasta las 10 de la noche y los jueces están atendiendo a personas en real time. O sea, eso para mí me parece que tal vez es algo que pueden explorar. Se puede tener una hora fija todos los días, así cuando las personas entran, para así como Travis dijo, pueden coleccionar información de la persona para que cuando estén enfrente del juez o la jueza, ellos pueden tomar decisiones sobre la persona que son informadas, ya sea si hay algún tipo de servicio en la comunidad que lo puede ayudar, ya sea que los ayuda a determinar a quién llamar, cómo ayudarlos, diferentes cosas así. Una vez más, hay ejemplos en el informe que los puede ayudar con eso. Y también ver lo que es pre-adjudication. ¿Cómo podemos ayudar a personas antes de que ellos tengan una declaración de culpabilidad? Eso es lo que se hace en Miami, que se habló mucho el día de ayer. Una vez que la persona ha sido arrestada, pero no estamos viendo al caso, estamos viendo a la persona, cómo llevamos a la persona a acceder a tratamiento y el caso está, como se dice, on hold y el punto es ayudar a la persona para desviarlos completamente del sistema de justicia criminal. Entonces ahora la jueza nos va a dar unos cuantos updates de lo que han hecho con algunos de estos planes. Bien, entonces entre los planes de acción, creo que AMSCA está por ahí y no quiero pecar de que con la mobile units hay algo que pues no quiero pecar de que yo no lo sepa y no lo pueda expresar. ¿Ha pasado algo con o estamos todavía? Buenas tardes tengan todos. Realmente ha surgido situaciones con la agenda. Yo había propuesto varias fechas, pero obviamente quienes componen también hay parte del Poder Judicial y de otras áreas y tuvimos que cambiar la reunión, pero sí ha habido comunicaciones recientes. Pero mi pregunta más allá de eso, porque sé que todos estamos en default, varios estamos en default, pero la pregunta es el mobile unit, tal vez para explicarlo un poco a las personas que están aquí, lo que sí existe, lo que hay ahora mismo.
Sí, en AMSCA existe ya lo que es una unidad de crisis de móvil. Si hay una crisis, el personal obviamente se pudiera mover en caso de emergencia y está a la disposición, pero como bien hemos hablado en reuniones anteriores, la situación es no es que el personal llegue, es que muchas veces si los protocolos no están escritos, tanto cuando se activa a través del 911, ese personal ha llegado y la policía no le permite intervenir, pues obviamente salvaguardando lo que es la seguridad de ese personal. Así que para que este móvil funcione tenemos que establecer todas estas reuniones en vías de que se pueda hacer unos protocolos escritos de cómo y cuándo ese personal puede intervenir en un momento de crisis para atender a estos pacientes de salud mental. Pero sí estoy muy esperanzada, hay una gran oportunidad con esta unidad de crisis que está escrita a lo que es el sistema de la línea Paz de AMSCA. Gracias. Gracias. Bien, entonces los que sí, ¿verdad? Tengo algo que informar. El grupo 1, que está compuesto por, se reunieron Alexander, que lo vi por allí ahorita, Alexander Santiago, Roberto Morales de 988 de AMSCA, Alexander es del municipio de Bayamón, Vilmari Cárdenas, enlace de Carolina, Susan Laureano de APS, Taira Negrón de la Policía, Pedro González de la Asociación de Hospitales, Marilén Gutiérrez en enlace de Caguas, Laura Arroyo de Programas Judiciales y Juan Ruiz de Programas Judiciales. Designaron a Roberto Morales como coordinador del grupo y acordaron, ¿verdad? Se han estado reuniendo, donde van a presentar directorios y protocolos de las diferentes agencias que les acabo de mencionar y entidades. Van a recopilar esa información para crear un directorio general de servicios, así como un protocolo general, y presentarlo. Tienen una próxima reunión pautada para el 12 de octubre. Así que el grupo 1 ha estado haciendo su trabajo. El grupo 2, que es el de apoyo de pares, se reunieron el 30 de agosto. Estuvo Héctor Febres, coordinador del Tribunal de Bayamón, Laura Arroyo de Programas Judiciales, la doctora Zaira Lespier, coordinadora de la Clínica de Centro de Apoyo Mutuo, Robert Morales Peer, Angélica Cabán, navegadora de enlace, y Juan Ruiz. En esa reunión se coordinó la firma de un acuerdo de colaboración entre el Departamento de Corrección y Community Health Foundation, así que sí, corrección, he estado trabajando. También se coordinó que Angélica Cabán iba a dar unas orientaciones tanto a los coordinadores auxiliares de salud mental como de drug court, así que ese grupo también ha estado moviéndose. Asistencia legal, ya nos había adelantado el licenciado que han estado en conversaciones, ¿verdad?, de lo que sería esa otra recomendación que nos están dando de asistencia legal en etapas tempranas del proceso, tal vez con algún proyecto piloto en alguna de las regiones judiciales. Entonces esos jueces municipales van a tener trabajo en regla 6, así que escuché por allí está la mesa de Bayamón, escuché por ahí que podía ser alguno de los sitios donde se pudiera estar implementando, pero realmente lo están hablando como una de las opciones, porque ciertamente si queremos poder brindar ese servicio a las poblaciones que están en necesidad de que alguien le trabaje, pues ciertamente un abogado en esa etapa es más que fundamental. El resto de los grupos están en planes de trabajo, así que ya les dejaremos saber. Gracias. Gracias, jueza. Muchas gracias a todos. ¿Y tienen alguna pregunta para mí o para Travis sobre el taller del CIM? Y una vez más, les dejamos todos estos documentos para que puedan leerlos y darse cuenta de todos los... Hay muchos esfuerzos en Puerto Rico y de verdad quiero que sepan eso. Pero como en toda comunidad podemos hacer un poquito más para ayudar a las personas. Michelle.